హాయ్, నా పేరు నందివేలుగుల, యానిమేషన్ ఆర్టిస్ట్ని. వెల్కమ్ టు ఆర్ట్ క్లాస్మేట్. సో ఇక్కడ డ్రా చేసేది నేను బేసిక్గా అసలు హెయిర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫేస్ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది, గైడ్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో స్టెప్ 1లో మనం గైడ్ లైన్స్ వేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 గైడ్ లైన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పైనుంచి రఫ్గా అసలు ఫేస్ ఫీచర్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయి, యాంగిల్ ఏ రకంగా ఉంది, హెయిర్ స్టైల్ ఏ రకంగా ఉంది అనేది స్టెప్ 2లో వేస్తున్నాము. సో ఫైనల్ స్టెప్ 3లో ఫైనల్గా దానికి అవుట్లైన్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. దీని బిఫోర్ మాంగా యానిమేవి బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేసాం మనము. ఆ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, చూడండి దాన్ని ఒకసారి ప్లీజ్.
ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.